za mchana, natumai wote mnaweza kunisikia vizuri. My name is Dr. Kevin Raphael. I work with Assist International. We are glad to welcome you to our first session of the Oxygen Therapy and Critical Care, the case-based series. This is the first session for Dr. Saria ECHO program. So Dr. Saria will be directing the hub, and we are glad to introduce the first session today. So we will be using the chat function for question and answers at the bottom of the screen. Please send all the questions through the chat box, and also feel free to introduce yourself. Also, we'll be using the chat function for responding to questions during the session. So please feel free to type your answers during the session and send in the chat. If you have any IT issues, you can send a message through the chat. Also, remember that we are recording this session and your attendance is consent to be recorded. If you have any audio problem, if you can't hear the music, you can try one of these tips. You can try to use headphones, speakers, and try to use headphones. If it's failed, you can try to log out and then log back in. Also, we would like to remind you that these sessions are brought to you by Assist International in collaboration with Stanford Medicine Division of Global Anesthesia, together with the University of New Mexico Health Sciences Department. After introducing us, I would like to welcome Dr. Saria to introduce our panelists for today and introduce us on what we are going to discuss today. Dr. Saria, welcome, please. Okay, thank you very much, Dr. Kelvin. So, good afternoon, everyone. My name is Dr. Peter Saria, an anesthesiologist working at the CCBRT Hospital. This is a disability hospital in Dar es Salaam. And as already introduced by Dr. Kelvin, today we'll have, this is the first session of our series. And today we are going to look more on the consideration for triage. And our panelists, as you can see, there's Dr. Gibbons Mwakisambwe. This is an anesthesiologist from Mbeya Zonal Referral Hospital, but he is currently pursuing his Master of Science in Critical Care. So this is Dr. Gibbons, and again, it's unfortunate Dr. Leticia Komba has an emergency, but otherwise we will be joined by Dr. Leticia Komba, who is the anesthesiologist at Mbeya Zonal Referral Hospital. But because of some unavoidable circumstances, she will not be, either she'll join later or she'll not be available at all. But otherwise, I think everything will be fine. We'll take you through the session, and remember, this is a discussion, it's a case discussion or scenarios, whatever. So feel free to interrupt in any language, and majority of the time we're going to use our local language. So don't feel ashamed to use Swahili whenever you feel like doing so. And so to start with, sorry, Kevin, is there, maybe we can also introduce some other colleagues from different parts of the world who are joining also, from India, from USA, they can also introduce themselves. Yes, Dr. Saria. Thank you. Can allow everyone to introduce. Perhaps we can start with ECHO India team. Our colleagues from ECHO India, please introduce yourselves. Hello, everyone. Thank you, Dr. Kevin. Welcome to the session. Thank you. Thank you so much, Alvin. We're glad to have you. Hello, everyone. My name is Upendra. I am from ECHO India, United Team. Welcome, everyone. Thank you. Thank you so much, Upendra, for your support. Since we are few, perhaps we can allow also others who have joined also to introduce themselves briefly. Yes, we can. Perhaps we can start with other participants who have joined who can hear us. Please introduce yourself. Mjitambulishe jamani, mnaweza mkatumia lugha yoyote tu, msiogope. Rosalia. Unmute. Eka ondoa kitufe cha
Kwenye simu yako hapo kuna hicho kimaiki, kidude kama kimaiki hicho, kibonyeze kiondoe mstari wa mwekundu ili uweze kusikika ukiongea. Angalia kwenye simu yako kwa chini hapo. Utaona kuna sehemu ya mute and unmute. Bonyeza hapo ili uweze kusikika, Rosalia. Basi wakati anaendelea kushughulikia, labda tuendelee na wengine waendelee kujitambulisha. Option ya kama ukitaka ku unmute, kuna sehemu ya chini kuna alama ya microphone, ina stroke, ina mkato mwekundu, unaweza ukaclick pale uka unmute. Okay. Okay, karibu Rosalia. Unmute. My name is Saria from Dar es Salaam. I'm speaking from Mwananyamala Hospital. Asante sana. Karibu sana. Okay. Karibu napatikana. Naona kuna Faraji, kuna Sara, kuna Nikita. Karibuni mjitambulishe wachache, kwa hiyo tuna position kwa kila mtu kujitambulisha. Na pia participant aliye join kwa Galaxy S9 unaweza ukarename tuweze kutambua kwa jina. Kuna option pale unaweza ukaclick ukarename. Okay. Dr. Saria, should we proceed? Or yes, nafikiri Kevin tuendelee tu, tusipoteze zaidi muda. Wataendelea kutujoin with time. Sawa. You see my screen, Doctor? Yes, I can see your screen, Kevin. Kwa hiyo jamani, habari za mida tena. Kama nilivyokwisha kuambia, tutakuwa tunajifunza hivi vipindi vyetu kila siku ya kila Ijumaa ya pili ya mwezi, kwa kila mwezi mara moja. Kwa hiyo kwa wale rafiki zetu ambao labda hawakuwa na taarifa, basi mtaendelea kuwapa taarifa, na kama wako sasa hivi wanaweza wakaendelea kujoin, hawajachelewa. Na kwa nini tumeamua kuleta hivi vipindi? Ni kwa sababu tumeona kwamba hivi vipindi vilikuja kwa sababu ya issue ya COVID. Kwa hiyo baada ya kupata wadau mbalimbali wakaona ni vizuri tukawa na hizi sessions za Oxygen series ili iweze kuwasaidia health practitioners au healthcare providers kuwa na idea ya jinsi ya kuwahandle wagonjwa ambao they are critically ill. Kwa hiyo kama nilivyosema, is more of discussion, is a two-way discussion between the facilitators and participants. So just feel free to interrupt at any time. If you have any question, please you can use your chat box. You can just write your question or concern, and then the facilitators or the moderators can respond to your concern or to your questions. So I will start with the case scenario. I'll just read this case and then we'll proceed from there. So this is a 57-year-old man present with chills, weakness, and dry cough. Now, this is how are we going to do a triage? Our topic today is consideration for triage. And these are the practical or practice-changing objectives. At the end of this presentation, or at the end of this lecture, or at the end of this session, healthcare providers should know which PPI to use, or they should use the PPI guideline. And also the healthcare providers should know how to don and doff for the PPE.
and also the patient with potential, how to do a triage, especially for patients who are contagiously with infection which is contagious. Lakini sio hiyo tu, pia how can you screen for SARS-CoV-2, and we should make sure that we have these protocols in our place. Lakini sio hiyo tu, pia as a healthcare providers, you should know how to diagnose hypoxemia. You should know how to use the pulse oximeter to diagnose hypoxemia. You should know how to differentiate between hypoxia and hypoxemia. So these are some of the practice objectives which we are going to cover for the next few hours. Now back to our case. Ana miaka 57, ana chills, ana weakness and a dry cough. So tutawezaje kumuevaluate mgonjwa kama wewe ndio uko pale on the reception or you're in the receiving part of the hospital? How will you evaluate this patient? Or if you are the first one to see this patient in your office, how will you evaluate this patient? How are you going to go about this? Unaweza ukachati kwenye box yako hapo ukatuambia nini ambacho utafanya unapopokea mgonjwa ambaye ana chills, weakness and dry cough katika emergency room. Utamuevaluate vipi mgonjwa? Tunaomba kidogo hapo tena tu discuss kwenye chat box hapo, mnaweza mkachati mkatuonyesha ni jinsi gani ambavyo mnaweza kumuevaluate mgonjwa. Karibuni kwa discussion. Wanaenda tu hapo kwenye chat box, alafu tuambie jinsi gani unaweza muevaluate mgonjwa. Imagine you have this 57 years old with chills, weakness and dry cough, present at the emergency room, and you are the one who is there. How are you going to evaluate this patient? Anyone who can share with us the idea? Unaruhusiwa kutumia lugha yoyote jamani, kama nilivyosema. Una mgonjwa ana miaka 57, yuko weak, anakohoa, ana dry cough, lakini pia ana hizo kama fever, ana chills. Sasa utamuevaluate vipi mgonjwa katika emergency? Karibuni. Unaweza ukachati hapo kwenye chat box kutuonyesha jinsi gani unaweza kumuevaluate mgonjwa. Kwa hiyo so far I haven't seen any response from any participant. Maybe Kevin, we can click and see how we are going to evaluate this patient. So in case you get this patient, kwa mfano unapata mgonjwa namna hiyo, you have to go back to the basics. Kwamba in any patient you have to take a history. Kwa hiyo lazima uchukue historia yako kama kawaida, lakini lazima uulize yale maswali ambayo ni specific rule out in condition ambayo inaweza ikaleta hizo chills, fever and weakness. Kwa hiyo step ya kwanza lazima utajiintroduce yourself, uta-identify your patient and gain consent to speak with them. Na lazima uhakikishe kwamba you take a note as we proceed and ask the patient permission to do so. Lazima upate ile consent ya mgonjwa kwa ajili ya kumuuliza maswali kama hayo. Lakini pia tunakumbuka kwamba lazima utataka kujua what is the presenting complaint au chief complaint, wengine wanaita nini ambacho kimemletea hospitalini kwa wakati huo. Mfano inaweza ikawa ni chest pain, inaweza ikawa ni fever, inaweza ikawa ni dry cough kama tulivyoona hapo, inaweza ikawa ndo chief complaint. Lakini baada ya hapo sasa lazima uchukue ile historia vizuri, history of presenting complaint, ambapo tutakumbuka hivi vitu viko kama sita: the site, onset, character, radiation. Kama ni issue ya pain, for instance, for this patient presenting a pain, lazima ujue the site of pain, lazima ujue the onset of pain, the character of pain, if the pain is radiating, kama kuna associated factors na kama kuna relieving or exacerbated factors, lazima uzirule out au lazima uzijue. Lakini pia mwisho siku lazima uweze kuassess the severity of pain. Na ili kuassess the severity of pain, we usually know kwamba lazima tutumie zile scales. There are different pain scales ambazo tunaweza tukazitumia kupata scale kama is it a moderate, is it a mild or severe form of pain. Otherwise you have also to include the past medical history, kuweza kujua historia ya mgonjwa kabla hajaumwa safari hii. Pia lazima ujue history ya dawa anazotumia, find out the medication the patient is taking, pamoja na family history, social history. Kwa hiyo in short, when you are evaluating the patient, lazima uende zile step zote kwamba you have to chief complaint, history of present illness na pivote mpaka kwenye
kwenye summary na and physical examination kama sijakosea, lazima ufike huko. Kwa hiyo once you are done with all this, at least utakuwa kwenye idea ya kujua kwamba mgonjwa wako ana present na kitu gani. Kwa hiyo ukiangalia kwenye chat box hapo, bado sioni kama kuna mtu ameweza kurespond. Okay, Kevin, you can go back to the screen. Kwa hiyo mgonjwa wetu baada ya kuchukua hizo historia, ukakuta kwamba alikuwa na history ya siku 4, alikuwa ana 4-day history of chills, alikuwa na weakness and dry cough. Lakini pia ukagundua kwamba his wife is a nurse at the hospital and he tested positive for SARS-CoV 2-3 days ago. Kwa mke wake naye ni nurse na alikutwa na COVID few days ago, siku 3 zilizopita. Na ulipomwekea pulse oximeter, mke wake alipomwekea pulse oximeter at home, akuangalia saturation, alikuta ana saturate 89. So the saturation was 89%. Na mke wake akaamua kumpeleka kwenye kitengo cha dharura. So the wife decided to send the patient to emergency department. Now the next question is, should you be wearing PPE? Hebu tujaribu kudiscuss hapo pamoja jamani. Kwa scenario kama hiyo, umepata mgonjwa ambaye ana chills, ana weakness, ana dry cough, na mke wake ana positive exposure to COVID, maana yake mke wake alikuwa tested 3 days ago with COVID, na umemweka pulse oximeter akawa ana 89%. So now the question is, should you be wearing PPE? Hebu tujaribu tena kudiscuss kwa pamoja hapo kwenye chat box, tuone kama it is necessary to wear a PPE. And eti Sara, unaweza ukatupa idea yako hapa, should you wear the PPE? Sara Kipalule. Au mtu yoyote yule tu ambaye anaweza akataka kuchangia. Kuna haja kuvaa PPE hapa wadau? Neema, eti Neema. Neema Chami, kuna haja kuvaa PPE? Okay, Kevin, can you go to the... Kwa hiyo Neema amesema ni kuna haja ya kuvaa PPE. Kwa nini kuna haja ya kuvaa PPE? Why should we bother? Why should we wear PPE in case of in this scenario? Dr. Faraji, can you share your thought? Adolfina, kwa nini tunatakiwa kuvaa PPE? Jaribu kwa unmute kwenye simu yako. Jaribu kwa unmute. Okay. Yes. Karibu. Asante. Tunatakiwa kuvaa PPE kwa sababu ya kufanya prevention ya infection. Kwa sababu tumeona yule ana dry cough, anaweza akakohoa halafu wewe ukainhale. Kwa hiyo ukishavaa labda maski itakusaidia pia wewe kuprevent usipate maambukizi ya hiyo COVID. Namna moja au nyingine. Ndio. Okay, Rachel, una wazo gani?
Rachel Mbambo. Okay, Kevin, nafikiri tuendelee. Okay, kwa hiyo kitu kingine ambacho tunataka kujifunza jioni hii kama nilivyokwisha waambia ni jinsi ya kuvaa au jinsi ya kutumia zile PPE. Lazima tujue jinsi ya kuzivaa zile PPE na jinsi ya kuziondoa in sequence. Otherwise, inaweza ikawa ni one of the way ya kujicontaminate sisi wenyewe na sehemu mbaya ambayo tunaweza tukajicontaminate na PPE ni wakati wa kuzitoa. Wakati wa kuzivaa, kumbuka hizi ni vitu ambavyo bado hujavitumia. Lakini wakati wa kuvitoa ndio sehemu ambayo unaweza ukajicontaminate na ukajikuta unapata infection. Kwa hiyo ni vizuri tukajua jinsi ya kuzivaa na jinsi ya kuzitoa hizi PPE. Lakini lazima tujadiliane kwa pamoja kwamba je, tunazo infographic ambazo au tuna display hizi vitu jinsi katika maeneo yetu ya kazi. Kwa sababu kama hatuna hizi picha zinazoonyesha jinsi ya kuvaa na jinsi ya kuvua hizi PPE, hata tukiwa nazo bado risk inaweza ikaendelea kuwa kubwa kwetu. Lakini mwisho wa siku lazima tuweze kujua tuna hizo checklist katika hizi area ambazo au wagonjwa wetu ambao tunakutana nayo. So nani anaweza akatuambia sasa jinsi ya kufanya triage kwa huyu mgonjwa wetu? How will you do triage and isolate this patient? How will you triage and isolate this patient? Joel. Joel Warioba. Au Rosalia. Najaribu kufikiria hiyo triage sijaielewa. Triage by definition ni jinsi ya kusort out wagonjwa kulingana na severity, kwamba unapokuwa na wagonjwa ambao wana condition tofauti na ile seriousness ya ugonjwa ni tofauti, au wana magonjwa ambayo yanaambukiza, unataka kuwa sort out kulingana na conditions zao, kwamba okay, these are infectious or non-infectious, au yuko very sick, this one is not very sick. Kwa huyu hapa ndo awe attended first, huyu hapa labda aende chumba fulani isolation room, or this one should go to this side. Ndo maana ya triage. Kwa hiyo unawasort out kulingana na conditions zao ili uweze kuwahudumia na kupunguza risk ya maambukizi kwa wengine. Sasa kwa mgonjwa wetu yule pale ambaye ana dry cough, ana weakness na ana chills na ana exposure ya COVID-19, maana mke wake ni test positive. So should you isolate this patient? Yes. Yes. So how are you going to isolate him? Unawezaje kumisolate? Na kwa sababu katika facility zetu tunakuwa na sehemu zile ambazo kwa mfano kama ni emergency. Kwa maana utamweka sehemu ambayo yuko katika peke yake, unamwekea ile screen. Anakuwa hapo wakati unaendelea na vitu vingine na vingine ili asifanye na wagonjwa wengine waliopo. Okay. Ila kwa vile ambazo unakuta kuna hospitali nyingine kila mgonjwa ana chumba chake. Na yeye kwa hospitali kama hizo atakuwa kwenye chumba chake, na kwenye chumba ina maana hakutakuwa na mtu ambaye anaweza kuingia ambaye hajafanya nini hajawa na hizo. Okay. So Adolfina, wewe una mawazo tofauti? Hapana, lazima tutamuisolate. Tukishamuisolate, baada ya hapo tutaanza na huduma ambazo tutaanza kwanza, kwa sababu ana chills, tutaanza kukava na kumpa zile huduma zinazofuata, kwa sababu tayari tulishaona huyu mgonjwa wetu tumesuspect ni COVID positive. Is a COVID suspect. Bado tujampima kujua kama ni positive or negative, just a COVID suspect. Sasa tumesuspect kuwa ni COVID. Kwa hiyo tutamuisolate. Okay, Kevin, can we proceed and see the response?
Kwa wote tunakubaliana kwa pamoja kwamba ni lazima hawa wagonjwa wetu tuta triage na ku isolate. Sasa tunazo standard au tunazo SOP mbalimbali za kutuwezesha kufanya hiyo triage. Kwa hiyo kwa mfano unaona kwamba ukishakuwa na mgonjwa ambaye ni suspect, early identification and prevention of transmission during triage. Ukirudi paragraph hapo kwa mfano, can you scroll down Kevin? Kwa hiyo lengo kubwa la kufanya triage na ku-isolate wagonjwa ni ku-minimize risk of infection, kwa sababu tusipoweza kuwa-sort out mapema na ku-isolate, tutaendelea ku-spread, tutaendelea kusambaza ule ugonjwa. Kwa hiyo ni vizuri tukawafanyia wagonjwa isolation, na reason kubwa ni kwamba tuna minimize risk of infection among patients, kwa sababu kumbuka pale kama ni images wanakuja wagonjwa mbalimbali, kama ni OPD wanakuja wagonjwa mbalimbali. Kwa hiyo wanaweza wakaambukiza wagonjwa wenzake au pia anaweza akaambukiza healthcare workers. Kwa hiyo ni vizuri communicate with the patient before arriving. Kwa mfano mgonjwa anakuja kutoka nyumbani, tunaweza tukaanza kuwa na maswali ambayo tunawauliza huko anakotokea. Mgonjwa wako ana present vipi? Mgonjwa wako ana cough, ana fever, ana chills, na pia yuko exposed kwa mgonjwa ambaye alikuwa ni COVID positive. Kwa tayari before even the patient arrive to the hospital, unajua kabisa kwamba this patient is a COVID suspect. So from there, mnaweza isolate before even the patient arrive to the hospital, so that you minimize the risk of transmission. Lakini sio lazima tuwe na setup and equipment triage. Kwenye vituo vyetu tunazo hizi setup za kufanya triage kwa wagonjwa. Can we do triage in our hospitals or in our facilities? Kwa hiyo lazima una limit point of entry to the health facility. Unakuwa na sehemu moja tu ambapo wagonjwa ambao ni suspect wanaingilia. Otherwise ukiruhusu wakawa na multiple entry, ina maana ndio hivyo unaongeza chance of infection or transmission. Na lazima kuwe na have a clear signs at the entrance kwamba okay, hii ni sign ambayo inaonyesha kwamba hizi ni signs za mgonjwa ambaye ni COVID positive au ni suspect. Lakini lazima kuwe na hizo medical mask. Hizi ni PPE sasa tunazungumzia kwamba you should wear the PPE kwa ajili ya kujiprotect na kuprotect mgonjwa. Kwa lazima uvae hizo mask, and lazima kuwe na tissue at registration desk. Lazima kuwe na sehemu za kunawia mikono na sanitizers kwa ajili ya kusanitize mikono. Lakini lazima kuwe na hizi plastic screen kwa ajili ya yule mtu ambaye ni receptionist ambaye yuko pale mbele, ili at least naye apunguze chance ya kupata infection. Lakini pia lazima kuwe na post-visual alerts at the entries of the facility and in strategic areas. Zile sehemu zote ambazo tunahisi wagonjwa watafika, kama ni maabara, kama ni wapi, lazima hizo area zote ziwe ni area ambazo wanaweza waka minimize transmission kwa kutumia hizo PPE. Lakini lazima kuwe na assigned dedicated clinical staffs au physician au nurses ambao kazi yao itakuwa ni kufanya physical evaluation of the patient ambao wana present with COVID-19 symptoms, kwa sababu kiamua kila mtu amwattend yule mgonjwa, at the end of the day unajikuta the whole hospital or the whole facility staff wamepata infection. Kwa lazima kuwe na watu ambao ni dedicated, ambao at least watakuwa wanaona wagonjwa, and they should be provided with appropriate personal protective equipment like mask, eye protection gown and gloves. Lakini pia lazima wale administrative personnel lazima wao wana uwezo wa kusupport wagonjwa, kusupport is area ambazo wagonjwa watakuwa wanapita, ili kuhakikisha wanawalinda our healthcare workers. Na mwisho pia lazima kuwe na algorithm au questionnaire ambazo zitakuwa zinatumika, kama ni exit questionnaire ama ni mgonjwa anapofika anakuwa anazijaza kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ana meet the definition, ana meet vile vigezo vya kuitwa kwamba ni mgonjwa wa COVID au ni suspect. And this algorithm should be adjusted based on the setting. Kwa lazima na epidemiological consideration in each country. Kwa lazima kuna hizo clear definition ya nani ni suspect, nani ni mgonjwa na nani ni confirmed. Kwa lazima hizo definition pia ziwepo. Kevin, can we proceed? Kwa hiyo ni vizuri pia tukawa tuna uelewa huo kwa jinsi ya kufanya triage na jinsi ya kuisolate wagonjwa wetu.
Now, how will you screen this patient for SARS-2? What are the other present symptoms of SARS-CoV-2 infection? Kwa hiyo sasa kwa huyu mgonjwa wetu ambaye amepresent na fever, chills and weakness, unawezaje kumscreen for SARS-CoV-2? Uviko 19. Unawezaje kumscreen mgonjwa? Rosalia na wenzako hapo mnaweza mkatusaidia. Yaani kumpima mgonjwa wako. Tunajua kwamba wanapimwa nani mbele. Kupima mgonjwa wa COVID. Tunapima kwa screen. Kuna kipimo kile ambacho kinafanyika. Kabla hujafikia kwenye hicho kipimo kuna vitu pia ambavyo unaweza ukavifanya kwa sababu screening sio lazima uchukue investigation direct. From questionnaire yako tu mwenyewe ambayo umeitengeneza kwa ajili ya kumscreen mgonjwa. Je, mnayo hapo Amana? Mnayo questionnaire ambayo inaonyesha kwamba mkitumia hii questionnaire mkamuuliza maswali A, B, C, D, mnaweza mkaja reach conclusion kwamba this is a suspect, this is a COVID patient. Mnayo hapo Amana? Vipo kwenye kitengo naoni kabisa imetengwa. Hiyo kwa zipo na vitu ambavyo wanaangalia, kwa mfano wameshajua kwamba mtu anakuwa na dalili gani, kwa wanapata zile wanaangalia kwamba huyu labda ya kupima. Na okay, labda tusikie kwa Rachel hujaongea kabisa. Una maoni gani kuhusu hilo swali? Rachel sio anaenda wapi, anatembea huko. Au Rioba? Joel Rioba. How will you screen this patient for SARS-CoV-2? And what are the other presenting symptoms for SARS? Apart from chill, fever, and weakness, what are the other presenting symptoms za mgonjwa ambaye ana SARS-CoV-2? Unmute simu yako Warioba. Bonyeza kile kitufe cha unmute ili tukusikie sauti. Okay, fine. Naona kidogo Warioba anapata changamoto ya mtandao. Lakini okay, Kevin unaweza ukatupeleka moja kwa moja kwenye nani? Okay, kwa hiyo ukijaribu kuangalia hii picha unaweza ukaona symptoms mbalimbali za mgonjwa ambaye anaweza akawa na COVID-19. Kwa hiyo zina range from cough, anaweza akawa na cough, anakohoa, and remember most of the time the cough is dry in nature. But not only cough, anaweza akapresent with shortness of breath or difficulty in breathing. Anaweza akawa na shida ya kupumua au akawa na changamoto kabisa za kupumua. Lakini anaweza akawa na fever, ukimpima temperature ya mwili inakuwa iko juu, anakuwa anatetemeka baridi muda wote, ukiangalia mgonjwa anakuwa anatetemeka. Lakini anaweza akawa na muscle cramp au ana muscle pain. Lakini pia anaweza akapresent na vomiting or diarrhea. Not only that, pia anaweza akawa na new loss of taste or smell. Kwa hiyo ukiangalia these symptoms and signs, they are not specific. These symptoms can range from mild to severe illness, na zinatokea siku 2 mpaka 14 baada ya kuwa exposed na yule kirusi. Kwa hiyo the moment unamuona mgonjwa au mgonjwa anazo hizo dalili ambazo tumezitaja hapo juu, he or she should seek medical care immediately if he has these emergency warning signs. Na emergency warning signs ni kama hizo hapo: anakuwa na trouble breathing, anapata shida ya kupumua, anakuwa na persistent pain or pressure in the chest, kifua anakisikia kama ni kizito, anaweza kuwa yuko confused kwa sababu ya either oxygenation imekuwa mbaya, lakini anaweza kuwa na inability to work or to stay awake, anashindwa kabisa kuwa awake muda wote, yuko drowsy kwa sababu sasa ameanza kuwa amechoka kwa sababu ya shida ya kupumua. Lakini anaweza kuwa na pale gray or blue colored skin, anapata cyanosis kwenye lips au kwenye nail beds,
na inategemea pia na aina ya ngozi, kwa sababu wale wenye ngozi nyeusi kama mimi, sometimes hiyo blue unaweza usiione, lakini ukiangalia kwenye lips, ukiangalia kwenye tongue, unaweza ukaiona hiyo blue. Kwa hiyo ukiona mgonjwa anazo hizo dalili hapo, ujue tayari yupo kwenye those are emergency warning signs, and immediately he or she should seek medical care. So this list is not all possible symptoms. Kwa hiyo usifikirie kwamba all zinaweza zikaja kwa mgonjwa. Anaweza akawa na 2 tu katika hizo, au anaweza akawa na 1 katika hizo, lakini akawa bado ni mgonjwa wa COVID. So what is important is please call your healthcare provider for any other symptoms that are severe or concerning you. Kwa hiyo hizo ni just zile ambazo ni kwa ajili ya COVID, lakini they are not the only symptoms. Na mgonjwa hawezi akawa na, sio kwamba lazima atakuja na hizo tu, zinaweza zikavari. Okay, sawa, tuendelee Kevin. Kwa hiyo so far tumeshaweza kuona jinsi ya kufanya triage, tumeshaona symptoms za au clinical features au clinical manifestations za mgonjwa ambaye anaweza akawa ni COVID suspect au COVID confirmed. Lakini kitu kikubwa katika session yetu katika hili ni kwamba lazima tuwe na uwezo wa kuestablish a screening station outside facilities. Ni vizuri tukaanzisha hizo sehemu za kuscreen wagonjwa nje ya kituo, nje, hatumaanishi nje ya hospitali, lakini ni almost at the entry point, ili uweze kumidentify mgonjwa mapema na kuweza kumisolate mapema. Lakini lazima kuwe na screen personnel and questions. Lazima tu identify watu ambao watakuwa na screen ya wagonjwa, na lazima tuwe tuna maswali ambayo ni standardized questions ambazo zitaweza kupika mgonjwa yote yule ambaye ni suspect. Lakini pia tusisahau kutumia zile checklist, na we should screen everyone including workers and employees. Lazima tu screen watu wote ambao we suspect them. Lakini pia tunaweza tukatumia simu zetu na algorithm mbalimbali kwa ajili ya kufanya triage when possible, kwa sababu mgonjwa akikupigia simu kabla hajafika kwenye kitengo chako cha dharura, unaweza kupitia simu tu kaanza kujua kabisa kwamba mgonjwa is a COVID patient, uanze kumisolate mapema. Lakini lazima ulimit entry points to the facility, kama nilivyosema toka awali, tuwe na sehemu moja ambayo ni entry point. Lakini pia lazima tuwe na hizo post visual alerts at entry points, ambazo zile vitu ambavyo vinatu alert kwamba this patient is not is a suspect is a COVID patient, na vingine kama vinavyoonekana hapo. Tuendelee kwenye kesi yetu Kevin. Kwa hiyo tukiendelea na ile update ya mgonjwa wetu, so the patient amedeny fever, kumbuka represent na chills, weakness na kwa siku kadhaa, lakini amedeny fever, shortness of breath at rest. Amekataa kwamba the patient does not have headache, no loss of taste or loss of smell. He is talking in full sentences, but instead he becomes short of breath with moving and eating. He has been less active and is most staying in bed or on the couch. Kwa hiyo ndo situation ya mgonjwa wetu mpaka sasa hivi. Kwa hiyo kama nasi akaamua kumchukua vipimo, akakuta kwamba mapigo yake ya moyo yako 95, blood pressure yake iko 95 kwa 52, na respiratory rate yake iko 24 breaths per minute, na oxygen saturation iko 89, na temperature iko 37.5 degrees Celsius. Kwa hiyo kwa hizi vitals hapo, is there any abnormal vitals starting from the heart rate to the temperature? Kuna vitu ambavyo haviko sawa, hebu tunaomba tuchate hapo kwenye chat box. Mniambie, je, is this heart rate normal? Is the blood pressure okay? Is the respiratory rate normal? Is oxygen saturation normal? Is the temperature normal? Hebu tunaomba tujaribu kuchati hapo kwenye chat box yetu hapo, mtuambie. Okay. Na meanwhile, eti Rosalie, Adolfina, haya mapigo ya moyo ya mgonjwa yako sahihi, ana mapigo ya moyo 95. Iko normal, they normal. No, not normal. They are not normal. Ila tukumbuke mapigo ya moyo range from 60 to 90. I mean 60 to 100. Kwa hiyo ya kwake yako 95, unaweza ukasema bado yako within normal range, lakini yako within normal range, lakini yako juu kiasi, kwa sababu
average inakuwa between 70 to 80s. Kwa hiyo ukimkuta mgonjwa na 95, something is wrong. Rosalia, unasemaje kuhusu blood pressure? Huyu ni mtu mzima ana 95 over 52. Pressure mimi naweza nikasema kwamba kwa sababu ni mtu mzima nikaona kwamba imeshuka kidogo. Imeshuka kidogo. Okay, tutaona huko mbele. Okay. So Warioba, respiratory rate iko normal, iko abnormal? Rachel? Au Sara, unasemaje kuhusu hizo respiratory rate za mgonjwa wetu? Are they normal? Okay, we shall see. Kwa hiyo basi naomba niishie hapo mimi, then nimkaribishe Dr. Gibbons ambaye atatupeleka sasa kwenye the remaining part of our session today, ambapo tutaona sasa kama hizo saturation are they okay or not, tutaangalia hizo respiratory rate na vitu kama hivyo. So Dr. Gibbons, karibu. Thank you, Dr. Saria. Hi everyone over there. Kama alivyonitambulisha Dr. Saria, naitwa Gibbons. Tutaendelea na part inayoendelea. Nadhani wote mnanisikia. Kama kuna mtu yote ambaye hanisikii vizuri, unaruhusiwa tu kuweka kwenye chat box hapo kwamba hamsikii vizuri, sawa? Sasa tumefika stage ambayo tayari tumeshakutana na mgonjwa. Kwa history tuliochukua tukamsuspect inawezekana akawa ni COVID. Sawa? Ana contact ya mke wake. And tukasema pengine tunaweza tukahitaji kuvaa PPE na huyu mgonjwa inabidi probably tumisolate. Naangalia vitals ndo hizo ambazo tumefikia sasa hivi kwamba vital ndo ziko hivyo kama zilivyo. Na tukapewa kidogo discussion ya kwamba nini kipo sawa, nini kipo nje ya usawa. Kubwa hapa ambayo mnaweza mkaiona, kiangalia mlishasema heart rate angalau iko normal lakini slightly inaelekea kwenda kwa juu. Pressure ukiongelea mtu mzima mnaweza mkasema kidogo iko chini, na mtu alisema kidogo iko chini, nadhani ilikuwa ni Rosalia. Respiratory rate kwa mtu mzima ikivuka 20 kidogo na yenyewe sio sana kusema kwamba tuko kwenye normal. Basically tayari anaenda kuwa na respiratory rate ya juu zaidi, kwa anataka kuelekea kwenye tachypnea, si ndio? Tuna temperature 37.5. Sidhani kama tuna shida hapa, si ndio? Kwa sasa hivi. Ila kuna SpO2 kwenye room air ya 89. Mnasemaje? 89. Nadhani kwa mazingira ambayo tumezoea, tunajua katika hali ya kawaida kwa mtu ambaye ana afya tu wa kawaida chini ya 95 ni shida, si ndio? Kwa hii iko 89. Kuna ambao wanaishi na chini ya 95 lakini ni wale ambao kidogo tumeshawazoea, wana magonjwa ambayo ni chronic ya kwenye airway au respiratory system kama maybe COPD, ile chronic obstructive pulmonary disease, unakuta wanaishi na range za mpaka 88 mpaka 92 hapa, unakuta ndio wanaishi nazo hizo. Ila kwa huyu ambaye alikuwa hana hiyo history, hii 89 sio kawaida. Sawa? Hii kwake iko chini. Kwa hiyo kuna swali hapo kuhusu SpO2 levels. Kuna terminology ambazo huwa zinatumika. Kuna neno hypoxia tumelizoea sana, lakini kuna neno lingine au terminology nyingine inaitwa hypoxemia. Kuna yote anaweza kutuambia pengine kuna tofauti gani katika maneno mawili? A difference. Naona kama unaongea lakini naona mic yako iko mute. Yes. Rosalia, wewe unachungulia pembeni hapa kushoto kwenye screen yako ni nani? Ana kofia nyeupe. Paka kimbia. Amrudisha Rosalia mwenyewe. Walibadilishana nafasi. All right. Sasa. Hypoxemia na hypoxia.
Sawa, terminology mbili zina utofauti, tutaangalia hapa kwa undani zaidi, lakini short tunajua tunavuta hewa, si ndio? Room air ina oxygen 21% inaenda kwenye mapafu, si ndio? Kwenye mapafu inafika kwenye alveoli, and then after that kwenye capillaries. Capillaries inakutana na red blood cell. Oxygen inabidi ungane na RBC, si ndio? RBC inapeleka oxygen inakotakiwa iende kwenye tissue tofauti tofauti au kwenye organs tofauti tofauti kwenye mwili wa binadamu. Sawa? Swala la mwelekeo wote wa oxygen na kuanzia mpaka kufika kwenye kukutana na RBC. Kikiwa kuna shida yoyote ikawa haifiki vizuri mpaka pale inapofikia kukutana na RBC, basi hapo unasema hiyo na hypoxemia, au in short kwa lugha rahisi ni kiwango kidogo cha oxygen mwilini. Sawa? Kiwango kidogo cha oxygen mwilini. Tofautisha na ile namba tunaiona kidogo mwilini. Hypoxia, ukiongelea hypoxia kama hypoxia neno lenyewe, ili sasa tumesema oxygen ikishafika kwenye RBC inatakiwa ipelekwe kwenye tissue tofauti tofauti, iende kwenye organs tofauti tofauti mwilini, si ndio? Sasa kule kama haifiki kwenye hizo tissue au organs zetu zinatakiwa ikafike, kwamba oxygen inabidi ifike kwenye moyo, ifike kwenye ubongo, ifike kwenye figo, sawa, ifike kwenye maini, mapafu, haifiki ya kutosha huko, hapo tunasema hypoxia. Sawa? Yani ile safari yake ya mwisho haifiki ya kutosha, hiyo hypoxia. Kevin, maybe if we can click a little bit and then see how they can see that short video. Kuna video hapo mtaiangalia. Diagnosing and treating hypoxemia requires providers understand its definition and how to detect hypoxemia using pulse oximetry or arterial blood gas analysis. When we breathe, we pull air into our lungs. Room air contains 21% oxygen. When oxygen enters our lungs, it travels to the alveoli, where it diffuses from the alveoli into the pulmonary capillaries. Oxygen then either binds to hemoglobin within the red blood cells or diffuses into the plasma. This is called oxygenation. Insufficient oxygenation is called hypoxemia. The rate at which oxygen is delivered to the cells and tissues of the body is known as oxygen delivery. Inadequate delivery of oxygen to the cells, tissues, and organs of the body is known as hypoxia. Every cell of the body requires oxygen for cellular metabolism. Lack of oxygen leads to cell death, tissue death, and organ dysfunction. The rate at which oxygen is removed from the blood and used by the cells and tissues is known as oxygen consumption. Oxygen in the blood can be detected a number of ways. The majority of oxygen is bound to hemoglobin. This is known as oxyhemoglobin. The saturation of hemoglobin can be detected directly using arterial blood gas analysis, or can be detected indirectly using pulse oximetry. When oxyhemoglobin is measured by arterial blood gas analysis, it is termed SaO2. When oxyhemoglobin is measured using pulse oximetry, it is termed SpO2. The small portion of oxygen that dissolves into the plasma creates an arterial oxygen tension or partial pressure and is known as PaO2. Pulse oximeters measure arterial oxygen saturation, termed SpO2. Oxygen is termed oxyhemoglobin. Hemoglobin not bound to oxygen is termed deoxyhemoglobin. Pulse oximeters shine light through tissue beds, usually a finger, a toe, or an earlobe. Then they measure the amount of light that is absorbed.
Oxyhemoglobin absorbs light at a different wavelength than does deoxyhemoglobin. The ratio of light absorbed by oxyhemoglobin versus the light absorbed by deoxyhemoglobin is displayed as a percentage by the pulse oximeter. Non-pulsatile venous blood and tissues also absorb light. However, these components, the pulse oximeter only uses the values obtained from pulsatile arterial blood flow. Normal oxygen saturation by pulse oximetry is greater than 94%. However, when administering oxygen therapies, an SpO2 greater than 90% is usually acceptable. Pulse oximetry is non-invasive and painless for patients. Arterial blood gas analysis, termed ABG, directly measures arterial blood gases, oxygen, and carbon dioxide. Values obtained from ABGs include the pH, the partial pressure of oxygen, termed PaO2, arterial oxygen saturation, or SaO2, the partial pressure of carbon dioxide, termed PaCO2, bicarbonate, and base excess. Blood gas analysis requires a blood sample from the patient, which can be painful. Aha. Thank you, Kevin. Wote mmeiona video, ndio? At least imeeleweka. Good. So tofauti ndio hizo kati ya hypoxemia na hypoxia, sawa? Hypoxemia, umeshindwa kuoxygenate au oxygenation iko poor au deficient, kuna kiwango kidogo cha oxygen kwenye mwili. Hypoxia, oxygen haifiki kule inakotakiwa ifike, sawa? And simple measures, wengi nadhani tunapasa oximeters, ndio ambazo tunatumia. Wale ambao wana ICU, mazingira mengine na emergency department, pengine mmeziona hizi arterial blood gas machine ambazo pia zinaweza zikatumika ukapima totally invasive kwa kuchukua damu unaweka kwenye chip, then unapima level tofauti tofauti, sawa? Ila ile unaipata direct measurement ya oxygen kwenye damu. Pulse oximeter indirect, sawa? Is an indirect, and advantage ni non-invasive, haihitaji kutoboa wala kuchukua damu. Good. Saizi tumeshajua sasa tofauti ya hypoxia na hypoxemia. Tukaangalia kidogo labda vitu ambavyo ni viko very common kusababisha hypoxemia. We can go through that and to simplify things. We can check nadhani kwa kuna there is a video, Kevin, or something. Let's go and see what it could be different causes. So vitu tofauti au cause tofauti za hypoxemia. To diagnosing hypoxemia, it is also important for healthcare providers to recognize the common causes of hypoxemia in neonates, children, and adults. Hypoxemia is defined by low levels of oxygen in the blood and is detected using arterial blood gas analysis or pulse oximetry. Pulse oximetry is more widely available, but arterial blood gas analysis is more accurate when available. The exact level of oxygen saturation that defines hypoxemia is not clearly defined, as the level at which tissue hypoxia occurs is not known. However, most clinicians agree that an SpO2 less than 90% by pulse oximetry qualifies as hypoxemia. A hypoxemia diagnosis can be made using arterial blood gas analysis, but if ABGs are not available, a pulse oximetry unit can also be used. In the instance where neither tool is available, bedside providers must use clinical signs to guide
administration, and titration of oxygen therapies. Common causes of hypoxemia in neonates include, but are not limited to, birth asphyxia, respiratory distress syndrome, pneumonia, sepsis, congenital heart disease, meconium aspiration syndrome, and apnea. Common causes of hypoxemia in children include, but are not limited to, acute lower respiratory infections such as pneumonia or bronchiolitis, asthma, meningitis, sepsis, congenital heart disease, perioperative complications, malaria, and trauma. Finally, common causes of hypoxemia in adults include, but are not limited to, chronic obstructive pulmonary disease, asthma, pneumonia, sepsis, trauma, congestive heart failure, pulmonary embolus, and perioperative complications. Thank you, Kevin. Tumeona, si ndio, sababu tofauti ambazo zinaweza zikasababisha hypoxemia katika age tofauti, sawa. Kwa history yako itakusaidia wewe uweze kunaro kwamba huyu mgonjwa SpO2 iko chini, nini kutokana na history iliyochukua inawezekana ikawa ndio sababu kubwa mpaka utakapoiconfirm kwamba huyu mgonjwa sababu yake ni hii, sawa. Inaruhusiwa kuwa zaidi ya moja, kwamba huwezi kupata kitu kimoja ambacho kimesababishwa na vitu zaidi ya kimoja, ni possible, sawa. Unaweza kuwa na differentials mpaka confirm kwamba ipi ni zaidi au kipi ndio chenyewe exactly kinasababisha shida, then unaenda nacho, sawa. Ila tumeona kwamba hypoxemia SpO2 chini ya 90 hypoxemia, sawa. Kwa mazingira ambayo ya kawaida na clinical practice zetu tunachukua cut level ya 90, sawa. Weka pulse oximeter chini ya 90 hypoxemia. Good. Can we scroll over? So tunaendelea na kesi yetu sasa. Ana miaka 57, si ndio? Tuliona vital zake na tunaziona hapo kwenye screen kama ambavyo zilivyo. Je, huyu kwa hivi tunavyoviona, unaweza ukasema huyu mgonjwa yupo hypoxemic? Yes or no? Unaweza unmute na unatuambia, au unaweza kuweka kwenye chat hapo yes or no. Kwa hizo vital tunaziona kwenye screen. Is this patient hypoxemic? Yes or no? Adolfina, Rosalia na wenzako. Naweza mkanmute. Nimesahau kwa mute. So kwenye simu zenu kama unatumia kompyuta, angalieni vitu. Naona Adolfina amesha mute. So what do you say? Kwa mgonjwa wetu ni hypoxemia. Triage parameter. Kwa sababu oxygen saturation ipo below 90. Okay, ana 80 na 89, ndio? All right, good. Yes. Thank you. Nadhani wote tunakubaliana na Adolfina. Kama kuna yote ambaye yuko tofauti na hivyo atatuambia, lakini I think we all agree kwamba huyu mgonjwa yuko hypoxemic. Sawa? So then what's next? Tumeshagundua yuko hypoxemic. Can we scroll up? We know for sure now our patient is hypoxemic, ndio? Na unapoendelea kuenda naye na kuangalia, kuna vitu ambavyo utahitaji uvifanye, sawa? Can we go up a little bit? Yeah. Kuna vitu ambavyo itabidi uvifanye. Oxygen iko chini, basically unaweza kujaribu kwamba kusema pengine ngoja nimpe oxygen, ndio? Ila kuna wanafunzi wako karibu yako wanakuuliza, ndio, oxygen kiasi gani
tunahitaji tumpe, au umetoa tu order mpeni oxygen wewe, mwanafunzi anauliza nimpe kiasi gani, utachagua vipi kwa mazingira ambayo unayo au kwa standard ambazo zinajulikana kwamba huyu mgonjwa tumemuona ana 1 2 3 oxygen size 89, tunahitaji tumpe oxygen, tutumie labda kifaa gani kumpa oxygen, tunaweza tukampa kiasi gani. Vifaa tunavijua tukiongelea vya kutumia zile njia tofauti tofauti ambazo tunaweza tukadeliver oxygen. So tunakuwa na face mask, tuna nasopharyngeal, si ndio? Tuna venturi, tuna zile non-rebreather oxygen, sawa, high flows, ndio hivyo tunavyoongelea. Hapo utachukua concentrator, unganishe through something else, sawa, ila vile vifaa vya mwisho hizo nasopharyngeal, face mask, hiyo venturi, non-rebreather, something like that. Hapa mngeweza kwenda na option gani kwa huyu mgonjwa ambaye tuko naye SpO2 89? Unahitaji kumpa oxygen, utatumia nini na how much in terms of liters? Utaanza na lita ngapi pengine? Okay, naona hapa mtu amesema nasopharyngeal 4 liters. Sawa, ataanza na nasopharyngeal 4 liters. Naona kwenye chat. Anybody with any different idea? Like naona mshindwa kwa mute. Okay. Sawa. Now tunaweza tukarahisisha. Tumeona Sara amesema yeye angeweza kuenda na nasopharyngeal 4 liters. Sawa. So basically oxygen ni dawa kama dawa nyingine zozote, kwanza tukubaliane, sawa? Kwa hiyo kuitoa kwake maana yake na yeye inabidi iwe prescribed kama ambavyo dawa nyingine yote ile inatakiwa prescribed na mtu ambaye anafahamu jinsi ya kutoa dawa hiyo, sawa? Sio tu unaitoa tu vyote vile. Vitu ambavyo tunaweza tukavitumia vipo tofauti tofauti, tumeviongelea kuanzia nasopharyngeal, tukasema tuna simple face mask, tunaweza kutumia venturi, tunaweza kutumia ile non-rebreather face mask au yenye reservoir bag ile, au we can use high flow. Hizi zina uwezo tofauti tofauti wa kujazilizia oxygen kwa mgonjwa ambaye anampa na zina maximum zake, sawa? Mostly tukiongelea nasopharyngeal mara nyingi ni lita 2 mpaka 4, wengine wanasema maximum hawezi kwenda zaidi ya hapo, kwa sababu ukizidi zaidi ya hapo ile hewa iko very dry, ni very uncomfortable, na utakuwa unafanya respiratory system wa very dry, ambayo haitakiwi iwe hivyo, sawa? Ukamrisk mgonjwa kupata shida nyingine zaidi. And then hii inaweza kuongezea mpaka maybe 30% simple face mask the same way, ila unaweza ukaenda lita nyingi zaidi kidogo kwenye face mask. Unaweza ukafika mpaka at least lita 10, sawa? Unaweza ukaenda mpaka kwenye lita 10. And hii na yenyewe inaweza kuongezea oxygen purity FiO2 mpaka kwenye 35, sawa? Utawi iko tofauti, lakini mpaka 35 inaweza kujazilizia FiO2, which tunaongelea purity ya oxygen. Ukisema uende na non-rebreather, zile zenye reservoir bag chini, ambazo nadhani wengi mmeshaziona, ambao hujaziona probably mtaangalia some pictures, ile ina uwezo wa kuweka oxygen almost mpaka lita 1 kwenye ile bag yake. Hii unaweza kuweka mpaka lita 15, na ina uwezo wa kupelekea oksijeni kubwa na ya juu zaidi kwa purity mpaka 80 na kitu. Kuna wengine wanasema inaweza kaenda mpaka 90, wengine wanasema mpaka 85, sawa? So unaweza kwa purity ya oxygen. High flow, high flow ni high flow, inaenda zaidi ya hapo na inaweza kufika mpaka 100, sawa? Inaweza kufika mpaka 100, na hii unatoa in terms of mils per kilo. Kwa mgonjwa na kilo 50, mara nyingi tunasema ni 2 mils per kilo, lakini asilimia kubwa tunaendaga mpaka kwenye flow ya 60, ya tukagi 60 au 60 70, most watu watakuwa wameshia maximum hapo, sawa? So ukishajua hivyo, then unaangalia severity, historia ya mgonjwa wako kwamba anaanzaje. Ila advice kubwa, usianze juu sana kwamba unaanza kwenye high flow au unaanza kwenye non-reservoir bag, non-rebreather face mask kabla hujaanza dozi za chini. So always
Anzia chini kwanza, alafu assess, angalia response. Sawa, kabla hujafika kwenye extreme measure ya treatment yoyote. So huyu ana 89, I think fine. I would agree na aliyetuambia anaweza akaanza na lita 4. Tumeona maximum wengi hawezi kwenda zaidi ya lita 4 nasal plunge kwa sababu ni very dry ya sawa. Sawa, alisema lita 4, no problem. You can start with your 4 liters. Manake kaanza na maximum kabisa ya nasal plunge, alafu anaangalia. Akiona haifanyi kazi, ana change. Sio kwamba uende juu, pale you're already in the maximum. Nenda kwenye option nyingine. Simple face mask, ambayo inaweza kupeleka mpaka kwenye lita 10, si ndio? So you put a face mask and then give oxygen. It does not work ukifika maximum ya ambayo unatakiwa kudeliver kwa face mask, una change, unaenda kwenye ya juu zaidi, tumia nani breather pengine, au kama una venturi ziko chache mazingira yetu, lakini unaweza kaenda hapo. So step by step, hadi unapofail hapa in between, unaenda ya juu ukifika maximum katika kile ambacho ulikuwa una deliver. Inaeleweka? Good. So wengi wenu mna nini na nini? Nazo plunge najua mnazo, si ndio? Face mask mnazo, mnatumia sana theater. Nani breather mnazo, si ndio? Excellent. High flow mostly you will need mechanical ventilator to use it, kama sio zile blenders. Good. We can scroll and continue further. So tumeongelea hapo, sawa. Nadhani Kevin, if you can click for them, if I don't know if it will be something like a PDF, it will be better for them to see different pictures of how those devices look like. Okay, tuna challenge kidogo hapo, ila mtaangalia, mtatumiwa link and then mtaviona hizo vifaa viko tofauti na jinsi gani ambayo unatumia na maximum range zake. Good. So hapo kabla tujamaliza, nilikuwa nataka tu conclude kitu moja kwamba kila mgonjwa anakuja kwa staili yake, kwa mazingira yake. Nimesema mmeangalia triage, mnaangalia severity na priority, ndio. Kwa hiyo hata wakija na issue moja, severity zao zitakuwa tofauti. Kwa wewe utakapoamua kwamba huyu mgonjwa, ingawa wote wamekuja na pneumonia, lakini huyu ana severe, huyu ana mild pneumonia, au severe malaria, au ana simple malaria, they will be different. It's all pneumonia, lakini wako tofauti. Option inayofuata ni wewe kuamua kwamba anatakiwa awe handled vipi. Tulikuwa tunaongelea issue ya COVID-19, umemsuspect, ukasema na isolate, then all precaution measures should be taken, ndio. After that unaamua sehemu ya kumpeleka, ndio. So isolation. To the isolation, what follows? What follows was management. Mmesema yuko hypoxemic, mmeconfirm with your pulse oximeter below 90 is hypoxia. Then you started giving oxygen therapy. Therapy started from below, ndio. Starting from below and then go up little by little. Ukifika maximum ya kile kifaa unachokitumia haikupi majibu unayoyataka, ndio unaenda kwenye kifaa kingine. Hivyo, sawa? Understood? Good. So I think hapa tumefikia mwisho wa discussion yetu. Up to where we are, tumeona kwamba jinsi gani mnavyotakiwa kama healthcare providers muweze kutumia PPE. Wakati tumeanza kuongea na Saria, ndio, jinsi gani ya kuweza kuzivaa na kuzivua na kuzidispose safely. Umeona jinsi gani ambavyo mngeweza kuisolate mgonjwa, mmemsuspect, mmechukua history, mkaona kwenye history kuna positive finding ya close member ambaye ni wife already positive, and then mkaangalia different ways on how to screen. Customer screening sio lazima mpaka uwe na lab result test or whatever you have confirmed. The screening, you can use different sorts of questionnaires with connection to specific symptoms or signs, and then you can use them. Kwamba huyu mgonjwa wangu ana 1 2 3 katika hii questionnaire yetu amefikia hapa na hapa na hapa, then probably anaingia hapa. Kwa tumpeleke hapa, tunamwisolate because high chances itakuwa ni COVID suspect. Sawa. Then kasema at the end of the day
challenge ya kupumua, kaika pulse oximeter, SpO2 mkaona iko chini ya 90. Chini ya 90 mkakonclude na mkakubaliana wote kwamba hii ni hypoxemia. Then way forward you have seen you can deliver oxygen through different devices. Ukifika maximum ya kifaa kimoja ndio una shift kwenda kwenye kifaa kingine. Sawa? Yes. And oxygen is the therapy like anything. You should be prescribing na iwe delivered safely, kwa sababu ikizidi na yenyewe kwenye mwili sio salama, kuna vitu tunaweza kutengeneza vikawa shida. Sawa? Great. Saria, if you're still around there, I think I don't know if there's anything, but I think I can bring back to you to see how we can conclude. Okay, thank you so much, Dr. Gibbons, for a nice presentation. And also I'd like to thank the participants for their engagement. Labda kwa participant kama mna swali lolote, Rosalia, Adolfina, Rachel, Sara, Warioba, na wengine wameshatoroka tayari. Kama mna swali lolote tunaweza mkauliza before we wind up our discussion for today. Karibu Adolfina. Na kipengele ambacho ulisema kuwa tutatuelekeza namna ya kuzivaa maski na kuzivua. Maana tunachanganyana kidogo katika uvaaji. Nakuta nyingine iko white nje, ile blue ndani, mwingine blue nje, white ndani. Sasa which is which? Na kuna maski nyingine unakuta ni nyeupe nje na nyeupe ndani. Sasa utaangalia wapi? Lakini kikubwa kinachoangaliwaga ni zile mwelekeo wa nini? Mwelekeo wa zile makunjo. Ndio? Yale makunjo siku zote yanatakiwa yaelekee chini. Kwa hiyo unachoangalia ni ile maski yako ukiishika makunjo kwa nje. Sasa ukivaa kwa nje makunjo yao yanaangalia chini, yasiyo yamegeukia juu. Kwa hiyo ukikuta kwa mfano, kwa mara nyingi zile maski zenye nyeupe na blue utakuta lazima blue kuwe nje siku zote. Utakuta lazima kwa blue kuwe nje. Lakini kwa hizi ambapo nje na ndani kote ni nyeupe, basi angalia mwelekeo, kwa sababu unajua hizi maski sisi tukizivaa maski tunajilinda sisi au tunamlinda mwingine? Tunajilinda pia tunamlinda mwingine kuambukize. Essence ya kuvaa sana maski ni kwamba ili wewe usimwambukize ugonjwa mwingine. Yaani sio ujilinde, ni wewe umlinde mwingine. Unaona ndio essence kubwa ya kuvaa hizo maski. Lakini kikubwa kinachoangaliwa ni hizo ambacho tumekubaliana, tumewaambia hapo. Sawa, lakini kuna picha moja niliona walionyesha kwa hizi maski zenye blue na weupe, kwenye blue kuna dawa, sijui kuna ukweli ndani yake sijui, lakini nilisema kuna dawa upande mweupe, ili na upande mweupe anavaa yule mgonjwa, yani kunakuwa ndani. Upande wa blue anavaa mzima. Sasa sijui kuna ukweli hapo. Ndio nikakuuliza, nikasema kwamba nimeuliza hilo swali, tukivaa maski tunajilinda nani? Kama mimi ni mgonjwa na ile maski ninavyoivaa natakiwa nivae ili nisiweze kumwambukiza mwingine. Yaani sana sio kama mimi najilinda wakati ule, ninaivaa ili nimlinde mwingine nisimwambukize mwingine. Kwa hiyo zilivyokuwa design zina protect wewe, hata ukikohoa ukiongea zile droplets au bacteria visiweze vikatoka vikamwambukiza mtu wa pili. Lakini sio wewe kuvuta kutoka nje kuja ndani. Yaani nafikiri labda hili ni somo ambalo tutaliandaa labda huko mbeleni tuje kufundishana kwa ukaribu zaidi. Sawa Kwa hiyo tulichukua hizo beliefs zote tutaziclear katika masomo ambayo inafuata. Sawa, nashukuru sana. Otherwise kama hamna swali lingine, niwashukuru sana kwa uvumilivu wenu. Tumekuwa wachache leo, lakini ni mwanzo. Tunatamani tungekuwa na timu kubwa, tungetakiwa hapo tujaye tuwe 60-70 hapo, lakini kwa sababu na mmoja au nyingine wengine wameshindwa
kujoin, basi nyie mkawa mabalozi kwao, Adolfina, Rosalia na wengine. Mwambie kwamba mwezi ujao tena wiki ya pili, Ijumaa ya wiki ya pili ya mwezi wa 11 sasa itakuwa. Tutakutana tena hapo na wiki ya pili. Ijumaa ya wiki ya 3. Ni Ijumaa ya wiki ya 3? Ndio. Yaani tutaconfirm na hilo tutawajulisha tu. Sawa jamani, otherwise niwatakie sana jioni njema. Asante, tunashukuru sana. Haya, karibuni sana. Asante Dr. Saria na panelists, tunashukuru tumefika mwisho wa session. Kwa ajili ya kufunga kipindi, kama unataka kupata timu ambayo imekuwa, unaweza ukatembelea Learning Resource Center ambayo ina link hapo kwa ajili ya kuweza kuaccess hayo material yote, quizzes pamoja na videos ambazo tumeziangalia. Na pia link kwa recording ya hiki kipindi na Learning Resource Center itakuwa shared baada ya kipindi kwa email. Tunawashukuru. Kama una swali unaweza ukatuma kupitia echo@assistinternational.org. Na kumbuka kujoin session ya pili kama Dr. Saria alivyosema itakuwa ni Ijumaa, sio Jumanne, ni Ijumaa Novemba 19. Na tutakuwa tukijadili diagnosing hypoxemia with pulse oximetry. Ni Ijumaa hapo imeandikwa Tuesday lakini sio, ni Ijumaa Friday Novemba 19. Kwa hiyo Dr. Saria ni Ijumaa ya 3 ya mwezi, sio Ijumaa ya pili. Kwa mfano leo mwezi wa 10, Ijumaa ya kwanza ilikuwa tarehe 1, Ijumaa ya pili iliyopita, na leo ni Ijumaa ya 3 tarehe 15. Kwa hiyo ni Ijumaa ya 3. Kwa hiyo tunawakaribisha sana participant, mnaweza mkawatangazia na wenzenu ambao watakuwa interested kujoin, waweze kujoin session. Mpaka mwezi ujao, kwa herini. All right then. Have a good day everyone.